tiempos. Él criticó el capitalismo con conciencia y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos un capitalismo con conciencia. Mostró al hombre común siendo devorado por los engranajes de la brutal y deshumanizante era industrial. Se enfrentó a la derecha estadounidense de su época, a sus peores males. El odio hacia los inmigrantes, el desprecio por la verdad, la avaricia y el abuso de poder. Hoy estamos luchando contra esos mismos males. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en todo el mundo. Y debemos ser claros, la desvergüenza no es ni nunca será un superpoder. Es la marca de un villano. Secuestrar niños no es algo que hagan las grandes naciones. Casi la mitad de Estados Unidos en este momento cree que existe un estado profundo y siniestro que trama diabólicamente. ¿Qué? ¿Darles atención médica? ¿Cuál es el plan siniestro aquí? Claro, puedo permitirme el medicamento milagroso para el EP, el síndrome de piernas inquietas. Supongo que debería tomar las pastillas. Ahora, hay generaciones que están creciendo en este momento y que están aprendiendo a mentir, que mentir está bien. Sí. Que estamos sin padres, ¿verdad? Nos cuida la televisión nos enseña cómo pensar. Ese es el Trump como tostada. No fiu solo a meme fiu a manifesto. Una sola imagen que dio lo que mil titulares llamas pediron. Boards cremados, una certeza sin vida. Una manca naranja de ego sobrani da un imperio alguna vez glorificado. Jim Carrey. No solo lo debullo lo entrego como una elegia. While momento? Brutal. Justo cuando el caos político alcanzaba su punto máximo, Carrey tomó su pincel. Why? Con una sola pincelada, dio lo que mi país estaba gritando. Estás acabado. Prendió fuego de inmediato. Twitter explodó. Los fanáticos de MAGA se levaron las manos al pecho. Las líneas de tiempo liberales aplaudieron como si fuera el Super Bowl. Todos tienen una opinión, pero nadie podía apretar la vista. Porque esto no era satira desde la banca. Era un ataque frontal de un hombre que solía ganarse la vida haciendo mucas. Why ahora esas mucas tenían dientes? Sus caricaturas no solo eran graciosas, eran forenses. Cada trazo diseccionaba. El poder, cada sombra revelaba la podredumbre. Why Carrey? En parpadeó. Mientras la maquina política escupía caos, él escupía comentario directo al feed, sin filtros. El hombre que antes era sinónimo de humor infantil, había evolucionado en un bufón oscuro al servicio de la democracia. Un espejo distorsionado. Lo justo para mostrar la verdad. Pero Carrey no solo se volaba de un político, estaba acosando a toda una era. Una era donde la verdad se deforma. Los líderes actúan while la integridad se entierra bajo las noticias de cable. Convirtió su Instagram en un campo de batalla, no por fama, sino por claridad. Porque en un país manipulado por sus líderes, Carrey eligió gritar con pintura. Y es grito. Resonó en ambos extremos del espectro político. Hace que si esta historia te golpea, aunque si la mitad de fuerte que nos golpeó en nosotros crees en la verdad. El arte en denunciar el poder cuando pierde el alma haznos un favor simple. Prisiona. Es button de subscriber. No solo para apoyar el canal, sino para unir a las voces que todas se atreven a hablar. Estamos aquí con amor, verdad, y la dosis justa de caos. Y nos encantaría tener con nosotros. Esta administración es un perro rabioso y nos está poniendo patas arriba. Y todo, ya sabes, en lo que a mí respecta, es tan obvio como la nariz en tu cara. Y mucho de eso, de verdad, realmente. Sí.
así es como yo. Mi secreto es tomar las decisiones equivocadas, pero comprometerme por completo. No creo que lo hayas hecho. Mi película favorita, y me gustan muchas, es Cable. Trump está acabado. Me gusta esa, Trump está acabado. Sí. Sí, amigo. Entonces, ¿no digieres las noticias del día? Es una afirmación. Ajá. Trabajando sin trabajar, risa. ¿O te atrapan de ida y vuelta? Jim Carrey no pidió permiso. No necesito una credential de prensa. Tomo un pencil, lo sumergió en la ansiedad de una nación. Why comenzó a pintar lo que tanto senchen puro no podían decir. Why así, de un momento a otro, el hombre conocido. Por decir all right then se convirtió en la voz que gritaba. Despierten. Cada nueva publicación era una granada lanzada directo a la línea de tiempo. Trump como la malvada bruja del oeste. Trump como una bestia podrida, gruñendo. Des las sombras. Trump como una caricatura hinchada de su propia propaganda. Pero no eran simples burles infantiles, eran sátiras dignas de Shakespeare. Gotaban ironía, se retorsion en simbolismo. Un grito envuelto en sarcasmo. La frustración de una nación, filtrada a través de la mente de un hombre que una vez nos hizo reír hasta dolernos el estómago. Why que ahora nos hace estremecer? Con la verdad. Why la reacción? Inmediata. Los partidarios de Trump lo llamaron acabado, amargado, loco. Dedicada a la comedia, la draban, como si un artista no pudiera evolucionar. Como si la verdad necesitara permisos. Como si alzar. La voz exigiera aprobación. Pero Carrey no se eco atres. Doblo la pusta. Cada insulto se convirtió en combustible. Cada tut de la ultraderecha solo afilaba más su seguinte pintura. Y no buscaba risas, buscaba de arjuela. Esto era personal. Se veía en sus hoyos durante las entrevistas, en el temblor de su voz cuando dio, nos crea la televisión. Carrey no solo se burlaba de un presidente, estaba logrando un país que apenas reconoce. Why en así, había esperanza escondida entre los trazos, un llamado a recordar quién somos debajo de los titulares. Un recordatorio de que el arte en puede atravesar el ruido. Why tocar el alma? Why ahora, la verdadera pregona no es porque Carrey se evocó al arte político. Es, hasta don está dispuesto a ligar, porque el próximo linzo, y lo está esperando. Habla, hombre, no es momento de quedarse callado, ¿sabes? Tampoco es momento de asustarse. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Esto es grave. Solo quiero expresarlo de una manera positiva, ¿sabes? Quiero convertir todo lo doloroso en arte. Tú reaccionaste a la bomba casera. ¿Eso te da miedo personalmente? Aparentemente me amenazaron en Twitter, así que yo no lo sé. No vi la cosa. Escuché que había, ya sabes, una cabeza de cabra cortada y algo como nos vemos pronto. Puedo compartir el pan con cualquiera en este país. Amo a la gente de este país, amo el corazón de este país. No tiene nada que ver con eso. Sabes, estas fuerzas realmente negativas, como los Steve Bannons del mundo, nos están convenciendo de que estamos separados, de que no somos el mismo país, de que hay dos países. No hay dos países. Tiene que ver con que se ha vuelto obvio que la elección fue una mala. Solo necesitamos cambiarla. Y si no puedes votar por un demócrata, al menos deja que toda esta avalancha de información que es tan negativa, es difícil entender lo que está pasando. Quiero decir, realmente, ¿sabes? Un minuto sientes que, oh Dios mío, ahora sí va a empezar la avalancha. Y luego habrá algún otro movimiento astuto, ya sabes, algún rodeo que hacen o... Puedes tomar una mala decisión sobre un candidato. Eso no define quién eres. No significa que seas tonto, no significa que seas diferente, no significa... ¿Sabes? El problema con lo que está pasando ahora mismo es que esta administración es como un perro rabioso y nos está poniendo todo patas arriba. Y todo, ya sabes, en lo que a mí respecta, es tan obvio como la nariz en tu cara. Para 2018, Jim Carrey no actuaba en escenarios. Estaba practicando una cirugía a corazón abierto en la conciencia de toda una nación.
Su linzo no era un grito de attention. Era un grito de guerra. Pintura tras pintura. Arrancaba las mentiras. Politas para mostrar la podredumbre oculta by las corbatas rojas y los eslaganes dorados. Su pencil se volvió un bisturi. Sus colors heridas abiertas. La gente no solo comparte su art y reaccionaba a él como si fuera un evento cultural. Algunos lo llamaban valente. Otros blasfemo. Pero ignorarlo imposible. No cuando, Pinto. A truck como la parca en los jardines de la Casa Blanca. No cuando subió una imagen grotesca del presidente dirigiéndose como plástico barato bio el calor de la verdad. No era política era proficia, sumergida en alio. Luego llegó el punto de quiebra. Space Force, un programa tan absurdo que parece una escena eliminada de Dumb and Dumber. Carrey no lo pensó dos veces. Publicó una obra que lo destrozó por completo Trump flotando en el espacio desconectado. Perdido, sin rumbo, su rostro una esplo de confusión. Más que una pintura, fue un diagnóstico. Desconexión total de la realidad. Delirio nacino ego a nivel galáctico. Sus críticos atacaron de inmediato. Paneles de noticias de Beisharan. Su salud mental. Los tabloids lo acusaron de estar en colapso. Pero Carrey solo sonrió. Por conocer la verdad, no temen que estuviera perdiendo la cabeza. Temen que él ya había entendido todo. Why aquí está la ironía. El hombre que una vez hizo reír con mucas absurdas, ahora obligaba a América a poner cara seria. Porque la próxima vez que ves una de sus obras surrealistas y inquietantes, no estarás viendo una pintura. Estarás viendo una advertencia, un espejo, un desafío, lo más escalofriante, y no ha terminado de pintar. En ese queer ha comenzado. Cara. Me alegra que algo bueno esté saliendo de todo esto. Este es Robert Mueller. Sí, este es Robert Mueller presionando al presidente. Eso es la fuerza espacial. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo de la fuerza espacial. Así es. Por para Jim Carrey, esto no se trataba solo de un hombre con una corbata roja. Se trataba de una enfermedad más veloz que los titulares, más profunda que la política. Un virus cultural disfrazado de patriotismo. Why ella lo había visto? Antes, lealtad ciega, discursos de miedo, medios que conversen la verdad en entretenimiento. Pero esta vez, no se estaba riendo. Sus pinturas se volvieron más oscuras. Las pinceladas más dentadas. Las expresiones más atormentadas. Trump como un perro rabioso, echando espuma por la boca, rodeado de caos. Trump como un grotesco títer, con los hilos enredados por la avaricia, la furia y el delirio. Cada imagen era un grito crudo, vívido, sin filtros. No era solo un ataque a un hombre, sino el pensamiento que lo hizo posible. Y esto es lo que realmente du. Carrey sabía. Que lo iban a ridiculizar. Sabía que salir de la babulla de Hollywood para golpear directo a la oficina oval tendría un precio. Pudo haber guardado silencio. Pudo haber sido seguro, rico y simpático. Pero en lugar de eso, camino directo hacia el fuego. Por decisión propia. Porque visas el único que puede decir al rey que está loco. Es el bufón. Y aunque internet se dividió, algunos lo llamaban hero, otros lo tachaban de loco Carrey seguro. Cuanto más le piden que se calara, más fuerte pintaba. Porque esto no era una etapa, era un ajuste de cuentas. Con cada publication, cada rostro distorsionado, cada fondo tenido de rollo sangre, no solo expresaba indignación, nos retaba a centla. También se puede escacar el peso de sus palabras. Cuando dice, no somos dos países. Solo estamos perdidos.
Why en is momento lo entiende da istio no es un colapso de celebridad. Es un artista en plena rebelión pelindo no solo contra un hombre, sino contra la máquina que lo respalda. Why el fuego que está avivando? Apenas está empezando a arder. Algo bueno está saliendo de todo esto. Este es Robert Mueller. Sí, este es Robert Mueller presionando al presidente. Eso es espacio, fuerza. Esa es la fuerza espacial, sí. Ese es el comienzo de la fuerza espacial. Así es. Why ahora el mundo estaba mirando. Jim Carrey no era solo tendencia, estaba encendiendo un movimiento, pinchelada tras pinchelada. Su arte no estaba guardado en galerías para que los elites lo contemplaran mientras tomaban vino o ascension con. La cabeza, no. Estaba justo donde debía estar, en los timelines, en los titulares, inundando las pantallas con verdades incómodas. No necesitaba un museo. Tenía internet. Why cada vez que soltaba una nueva obra, se sentía como una sirena atravesando el ruido del caos diario, pero había algo más bajo la superficie, algo profundamente humano. Esto no era solo política, era algo personal. Carrey había luchado contra la depresión, la soledad, el peso aplastante de la fama. Había perdido personas, se había perdido a sí mismo. Why volvió a levantarse con nada más que courage, dolor y un pincel. Es dolor se filtraba en cada lienzo. Conversa su rabia en arte, su miedo en fuego, su desilusión en un arma dot. Así que cuando pintó a Trump como una tostada, no era solo comedia, era un cierre. Era la exhalación de un hombre que había aguantado demasiado por demasiado tiempo. El mismo hombre que una vez bailó en tutu en la pantalla, ahora diseccionaba el fascismo con alio. La transición no fue gradual, fue volcánica. Why no se detuvo en Trump? Apuntó su pincel contra todo el sistema. Contra el silencio, la complicidad, la codicia. Expuso cuán fácilmente las personas cambiaban la verdad por comodidad, la integridad, por entretenimiento. Cada imagen era un puñetazo directo a la pasha. Why, sin embargo, entre tanta furia, había esperanza. El arte de Carrey no solo se burlaba, se atrevía a imaginar algo mejor. Su mensaje era claro. Esto no ha terminado. No hasta que se revele la última mentira, se quite la última máscara, o el último abusador queda arrinconado. Porque si Jim Carrey el payaso más salvaje de Hollywood pudo convertirse en uno de los defensores más feroces de la democracia, entonces tal vez el resto de nosotros también podamos. Hitler. Este es un mal ángulo para mí. Es simplemente un mal ángulo para mí. ¿Te ves bien? Me mantendré alejado de este ángulo aquí. Intercambiar. Tienes una pantalla gigante ahí con el peor ángulo que he visto en mi vida. Bueno, sí, por supuesto. Sí. Teléfonos, estaré dentro. Estaré dormido antes de que mi cabeza toque el asiento de la limusina. ¿Te gustaría apoyar la cabeza en el teléfono? Pues hachas en la cabeza y cosas así. Oh. Sí. Es como... Aún no he aprendido a tener razón. Sí, se los quitó. Pero aqui es donde Dios se vuelve realmente inquietante. Jim Carrey sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada bochero, cada elección de color, cada exageración grotesca fue intentional. No era un colapso emocional, era una clase magistral. Una detonación controlada de satira con precisión quirúrgica. No estaba disparando a ciegas, estaba apuntando al sistema, al silencio, a los políticos sin columna vertebral que jugaban a ambos bandos mientras Roma ardía, a los medios que difuminaron la línea entre información y espectáculo, a los ciudadanos que olvidaron que la democracia no se hereda, se gana, se protege. Why muchas veces se lucha por ella. Why su forma de lucro? No fue con un micrófono, en con un escenario. Fue con imágenes que se cuerpan contigo, que te perseguían, que te seguían incluso después de Hace scroll.
Porque en un mundo ahogado por distracciones, el trabajo de Carrey se negaba a ser olvidado. Se aferraba al fondo de tement, susurrando, Myra más de cerca. Se convirtió en algo más que un actor, más que un painter. Se convirtió en un denunciante cultural. Y con cada obra nos hecha una sola pregunta. ¿Estás prestando atención? Y tal vez eso es lo que lo hizo tan poderoso. No solo desafió a Trump, nos desafió a nosotros, nuestra comodidad, nuestras distracciones, nuestra complicidad. Nos puso un espejo enfrente. ¿Why no nos permitió apretar la mirada? ¿Why es espejo? En esta ají, por Carrey no se ha detenido. Su tono solo se ha agudizado. Sus líneas, más dentadas. Su simbolismo, más pesado. Está pintando a través de una era de desinformación, de política postverdad, de plataformas saturadas y propaganda constante. Y cada publicación se siente como una cuenta regresiva. Un recordatorio de que, si no despertamos, nos vamos a quemar. En la misma tostadora. Hace que pregunté, si el comediante convertido en justiciero de la verdad está sonando la alarma, ¿estamos escuchando o sigamos riéndonos? Justo antes de que llegue el golpe final, porque esto ya no se trata solo de Jim Carrey, se trata de lo que representa de lo que nos está obligando a enfrentar. En una cultura obsesionada con idolatrar celebridades, realidades filtradas y opinions accesibles de 5 segundos, aparece un hombre que se negó a entretener. Y en cambio, exigió que reflexionáramos, no pide aplausos. Nos estaba desafiando a sentirnos incómodos. Y nada nos incomoda más que ver la verdad y tras de los hoyos de un comediante que alguna vez salió del trasero de un rinoceronte. Y esa disonancia entre Carrey que recordamos, y el que ahora se plana frente a las puertas de la democracia, con un pincel en alto, como si fuera una antorcha, lo que es que su evolución sea imposible de ignorar. Él entendía el poder del ridículo, no el inocente, el antiguo, el que derroca reyes, el que destruye propaganda con un remake más filoso que una espada. Y mientras otros rogaban por neutralidad, Carrey tomó postura, en voz alta, con imágenes, sin vulta atrás. Y eso sacudió la gente. Por cuando alguien que vivió en un mundo de cars de goma y chistes absurdos te mira directo a los hoyos y dice, es no es momento para calar. Te das cuenta de que no está actuando, está suplicando. El arte se volvió su armadura, la sátira, su espada. Y con cada publicación, Carrey borraba la línea entre la cultura pop y la protesta. Entre caricatura y comentario, sus pinturas no eran solo políticas, eran proféticas. Y cada vez que aparecía una nueva, se sentía menos como un chiste, y más como un ajuste de cuentas. La verdadera sorpresa no estaba solo. Su trabajo comenzó a inspirar a otros, creadores, comediantes, incluso antiguos detractors. De pronto, el arte ya no era algo para colgar, era algo con lo que pelar. Porque el verdadero poder de la evolución de Carrey es, nos recordó, que el arte todavía puede golpear más fuerte que el poder. Y el próximo golpe ya viene en camino. Y ahora llegamos al final del lienzo, pero no al final de la historia. Jim Carrey no solo se reinventó, se rearmó. En un mundo lleno de declaraciones vacías de relaciones públicas y silencios seguros que cuidan la marca, él se convirtió en un arma de color, sarcasmo y verdad cruda, sin disculpas. El hombre que alguna vez bailó en tutu para hacernos reír, ahora pinta como si el mundo estuviera en llamas porque para él lo está. Y a pesar de todas las críticas, los insultos, las amenazas y las burlas nocturnas,
nunca se inmutó. Por cuando enfrentéis la oscuridad dentro de ti mismo, el caos de afuera deja de asustar. El viaje de Carrey no fue de la comedia al comentario político fue de la supervivencia a la resistencia. Convirtió el dolor en pigmento, el miedo en fuego. Why la comedia en una campaña contra la crueldad? Why que nos diga eso? Un legado más ruidoso que cualquier risa grabada. Un hombre que se atrevió a usar cada centímetro de su plataforma para denunciar la podredumbre que se escambió los reflectors. Un recordatorio de que incluso los bufones más ruidosos a veces pueden ser los heroes más silenciosos. Así que la próxima vez que alguien te diga ¿qué pasó con Jim Carrey? Miralo directo a los ojos. Why respondo, desperto. Why ahora se está asegurando de que nosotros también lo hagamos. Porque esto no se trata de política. Se trata de principios. Se trata de hacer las preguntas difíciles, incluso cuando crimen. Se trata de negarse a pintar dentro de las líneas. Cuando esas líneas estén hechas de mentiras, Jim Carrey no cambió, evoluciona. Why al hacerlo? Nos entregó el mejor remake de todos, que el hombre que creemos que solo venía a hacernos reír. Tal vez levaba ecos tratando de avernos. Suscribí si también crees que estas voces en important. Comenta si también ves el fuego. Porque esto no es el final. Es el comienzo de algo mucho más fuerte.